Die erste außerirdische Flotte stand dem Titan-Kriegsschiff der Menschheit gegenüber und erstarrte vorentsetzen. Lautlos bewegt sich die Flotte durch die endlose Dunkelheit des Weltraums. Ihr Triebwerk waren geräuschlos. Nur Licht spüren, die im Nichts wirbelsten. Tausend Schiff flogen in geschlossener Formation. Ihr Formation war präzis, es Selbstvertrauen angebrochen. Für sie war die Erde nur ein weitere Schwachwelt, ein weitere leichte Eroberung. Das hatten sie schon oft getan. Ganz Sternensystem waren unter ihre Herrschaft gefallen. Zivilisationen hatten sich widerstandslos ergeben. Und nun glaubten sie, die Menschheit ist in der Reihe, in die zu gehen. Auf dem Kommandoschiff stand der außerirdische Admiral Stolz. Sein Augen leuchteten vor Stolz. Sein Flot war die größte, die je zu einem einzigen Planeten sandt worden war. Man hat ihm versprochen, die Menschen seien primitiv, ihr Waffen der modernen galaktischen Markt nicht gewachsen. Bis ihr Anführer wussten, was geschehen war, sagte zu seinen Offizieren, war der Planet bereits uns gehören. Sein Wort holten über die Brück und erfüllten sein Soldaten im einem grausamen Siegesgefühl, noch bevor die Schlacht begonnen hat. Doch in der Still des Weltraums regte sich etwas anders. Seltsame Messwort flacken auf ihren Scannen. Zuerst ignorierten die Offizier sie. Sie hielten sie für Hintergrundrauschen, für Jean Signal, die Jede Flott auf dem Weg durch unbekannte Gebiet empfängt. Doch die Messwort verschwanden nicht. Sie wurden starker, intensiver, konzentrierter. Ein Tiefenergiesignator pulsiert wie ein Herzschlag irgendwo vor ihnen, verborgen im Schatten der Leer. Der Admiral runzelt die Stirn. Sein Selbstvertrauen war ungebrochen, doch die Unruhe unter seinen Offizieren wuchs. Beruhigt, forderte Die Techniker sorgten, bevor sie antworteten. Admiral, die Signal sind ungewöhnlich. Wir haben keine Aufzeichnungen über die Art von Energie. Ist weitaus starker als jedes Planetarverteidigungssystem. Der Gesichtsausdruck des Admirals verharrte sich, doch lacht kalt. Wir leicht haben sie einen provisorischen Schutzschild errichtet. Würde sie nicht retten, denn sprach die still auf der Brück ein andersprach. Angst hat sich in ihren Herzen breit gemacht. Während die Flott verrückt, schienen die Stern vor ihnen zu verschwinden. Ganz Bereich des Weltraums wirkten dunkler, als stand etwas Unermessliches und Unsichtbares zwischen ihnen und dem Licht. Die Offizier justierten ihr Scanner erneut, ihr Hand zitterten, als die Ergebnisse erschienen. Etwas Gewaltiges war die, zu groß für ein normales Schiff, zu organisiert, ein natürliche Formation zu sein. Doch das seltsame Objekt bewegt sich nicht, und es ging kein Signal von im USS war, als beobachtet sie der Weltraum selbst. Sollen wir einen Sparer schicken? Fragte ein Offizier leise. Der Admiral antwortet nicht sofort. Dacht nach, und die sie sogen genügt, die gesamte Besatzung nervös zu machen. Das dürfte nicht passieren. Ihr Mission sollte einfach sein, ankommen, zerstören, erobern. Doch nun, noch bevor ein einzig menschlich Waffe abgeführt worden war, fühlte sich der Vormarsch langsamer und schwerer an. Jede Sekunde sich wie ein Stand, und das dunkle Objekt vor ihnen schien jedem Atemzug nahe zu kommen. Schließlich gab der Admiral den Befehl. Ein klein Grupp schneller Schiff lost sich von der Hauptflotte und steuert auf die Dunkelzone zu. Ihr Piloten meldeten stetigen Fortschritt, doch als sie nahe kamen, veranderte sich ihr Stimme. Die Arroganz war wie weggeblasen. Kommando, wir sehen etwas Gewaltiges. Es ist kein Station. Es ist kein Flott. Es ist ein einzelnes Gebilde, Rauschen erfüllt die Funkverbindung, dann still. Die Schiff kehrten nicht zurück. Panik machte sich auf der Brück der Außerirdischen breit. Einige Offizier riefen nach Rucksack. Andere forderten, blindlings in die Dunkelheit zu feuern. Doch der Admiral hob die Hand und brachte sie zum Schweigen. Sein Stolz blieb ungebrochen. Es ist nur menschlich List, nörte Ein Bluff, ein Schatten. Doch tief in seinem Inneren spürte die Last der Angst. Die Flott verlangsamte ihren Kurs. Tausend Schiff, bewaffnet und kriegsbereit, bewegten sich nun sogend.
Blicke richteten sich auf die Dunkelheit vor ihnen. Und dann, Summers 10 Mal, regte sich der Schatten, Lichtblitz 10 wie Ferngewitter auf. Energielinien zogen sich über die Oberfläche von etwas unvorstellbar Großem. Die Sternringschirm schienen sich zu krümmen, sein Kontren wurden deutlich. Die Beam 10 schnappten nach Luft. Das Dunkelobjekt war kein Station, kein Asteroid, kein Täuschungsmanöver. Es war ein Kriegsschiff. Ein Kriegsschiff von solch gewaltigen Ausmaßen, das gesamte Flott den Ben wie Insekten workte. Sein Rumpf leuchtet schwach, versierte mighty menschlichen Symbolen, sein Kanonen waren länger als die außerirdischen Kreuzer selbst. Es bewegt sich nicht auf SAE zu, und doch schien es lebendig, wach, beobachtend. Dem Admiral ward der Mund trocken. Wollte sprechen, seine Flott den Vorwärtsbefehl zu erteilen, doch die Wort wollten ihm nicht über die Lippen kommen. Sein Soldaten flüsterten untereinander, Stimmen voller Ungläubigkeit. Das war ihnen nicht versprochen worden. Die Menschheit war nicht schwach. Die Menschheit war nicht wehrlos. Und so stand die erste außerirdische Flotte in der Still des Weltraums dem Titan-Kriegsschiff der Menschheit gegenüber. Sie führten nicht. Sie griffen nichten. Summers 10 Mal sieht Jahrhunderten erstarrten Eroberer, die ganz Welten vernichtet hatten. Voller Entsetzen verharrt die außerirdische Flotte in Formation. Doch still breitet sich auf jedem Schiff aus Anführer hatten einen leichten Feldzug erwartet. Doch nun richteten sich Blicke auf den monströsen Schatten vor ihnen. Das Titan-Kriegsschiff stand still, doch sein Präsenz war lauter als jede Waffe. Sein schier groß robte ihnen den Mut. Niemand hat je ein menschliches Schiff diese groß gesehen. Kein Aufzeichnungen der galaktischen Geschichte berichteten von einer solchen Schöpfung. Es war, als hat die Erde einen Giganten im Dunkeln verborgen und auf diesen Moment gewartet. Der Admiral zwang sich zu sprechen. Sparer hielten Kontakt, doch sein Wort verhalten wirkungslos. Kannte die Wahrheit. Die Sparer waren verschwunden, spurlos verloren. Sein Verstand versagt, es für ein Fehlfunktion zu halten. Einen simplen technischen Fehler. Doch tief in seinem Hirn spürte die Schwere der Realität. Etwas hat sie verschlungen. Auf den unteren Decks der außerirdischen Kreuzer flüsterten die Soldaten. Lebt es? Kann ein Schiff so groß sein? Manche schüttelten den Kopf, andere klammerten Waffen, obwohl ein Entern ausgeschlossen war. Die Angst breitet sich blitzschnell aus und ergriff Jeds Besatzungsmitglied. Dann, one Vorwarnung, regte sich das Kriegsschiff erneut. Ein langsamer, bedachtiger Lichtimpuls durchsucht den gewaltigen Rumpf. Die Sensoren der außerirdischen schlugen rot Warnsignal aus Energiet jenseits aller Vorstellungskraft. System schrien Alarm, die noch nie jemand gehört hat. Es lat die Waffen, rief ein Offizier. Der Admiral bellte Befehl, die Schilder bereit zu machen, doch sein Stimme zitterte. Ein außerirdischer Kommandant einer kleineren Fregatte versagt, Mut zu beweisen. Wir greifen zuersten, erklärte dem Admiral. Bevor diese die Erlaubnis erteilen konnte, lost sich sein Schiff aus der Formation und stürmte vor. Sein Waffen führten Plasmastrahlen ab, die hell aus der Schwarzhöver leuchteten. Die Geschoss trafen den Rumpf des Titanen und verflüchtigten sich, als wären sie im Nichts absorbiert worden. Kein Einschlag, kein Schäden. Die Besatzung der Fregatte starrt entsetzt. Ihre stärksten Kanonen hatten nicht einmal den Lack zerkratzt. Dann antwortet die Titan-Class. Ein einzelnes Licht sammelte sich in der Spitze einer Kanwan und leuchtete immer heller wie ein neugeborener Stern, der kurz vor der Geburt steht. Die außerirdische Flotte beobachtet entsetzt, wie das Licht wuchs. Als die Explosion endlich losbrach, rast sie mit unglaublicher Geschwindigkeit durch den Raum. Sie traf die tapfere Fregatte. Kein Explosion, kein Trümmer, nur still. Die Fregatte war in einem Augenblick ausgelöscht. Nicht einmal starb blieb Zurich. All Aliens der Flotte starten. Ihr Bildschirm sehten die Wahrheit. Ein ganzes Kriegsschiff weg, von einem einzigen Schuss ausgelöscht. Tausend Hirn setzten aus die Besatzung so sich sprachlosen. Das war kein Krieg. Das war Hinrichtung.
Der Admiral Klammert seinen Kommandosessel, sein Klauen Gruben sich ins Metall. Wollte wütend Brand schreien und sein Flott vorwärts befehlen. Doch die Angst in den Augen seiner Soldaten hielt in Zurich. Werden sie im Überhaupt gehorchen? Oder werden sie in allwind fliehen und im Leben rennen? Summers 10 Mal zweifelte in seiner Kontrolle. Und dann tonte die Stimme. Über Jeds Alienschiff, über jeden Kanal, über jede Frequenz hinweg, erschien ein menschliche Übertragung. Ruhig, gleichmäßig, tief. Hier spricht die Erde. Sie dringen in unser System ein. Get jetzt und lebt. Bleibt und werdet vernichtet. Die Stimme war einfach, nicht laut, nicht bedrohlich, doch sie trug die Last einer Zivilisation in sich, die beschlossen hat, sich nicht lange zu verstecken. Die Außerirdischen starten auf ihr Bildschirm. Einige Offizier flüsterten. Sie sprechen, als wären wir Insekten und sitteten, denn sie empfanden dasselbe. Gegen ein solches Schiff wären sie Insekten. Der Admiral brüllt und durchbrach die still. Nein, wir sind die auserwählten Eroberer. Sie können uns nicht trotzen, befahl Dries Storen vorzuschicken, deren Triebwerk hell aufhielten. Sie führten all Waffen gleichzeitig ab. Plasmastrahlen, Rate 10, Ionenkanonen, als, was sie hatten. Die Leer erstrahlt im Feuergefecht. Die außerirdischen Offizier jubelten einen Moment lang, verzweifelt auf der Suchnach Hoffnung. Doch die Titan-Class rot sich nicht. Schild flimmert schwach und lenkte jeden Angriff in es nichts ab. Der Gigant stand ruhig da, unantastbar. Dann, im IT eine kalten, gnadenlosen Antwort, entfesselte zwei Schuss. Zwei Store verschwanden augenblicklich, ausgelöscht wie die Fregatte vor ihnen. Der Dritt humpelte, zerstört, davon, sein Besatzung schrie über die offenen Funkgerät, bever sie von stillem Haltwort. Die Flott rot sich nicht mehr. Weder vorwärts noch rückwärts, sie erstarrten. Angst hat sie erfasst. Ihr Klauen zitterten über den Waffensteuerungen. Doch niemand wagte es, sie zu betätigen. Ihr Blicke blieben auf den Titanen gerichtet. Der in der Leer wie ein Kriegsgott leuchtet. Der Stolz des Admirals brach. Sein Stimme sank leise und gebrochen. Das dürfte nicht sein. Dachten das Imperium hinter sich, und die Herrscher, die in hierher geschickt und im einen leichten Sieg versprochen hatten. Was sollte ihnen sagen? Dass die Menschen ein Kriegsschiff erschaffen hatten. Größer als ganz Stati. Dass ihr Flott, der Stolz ihres Spieses, von einem einzigen menschlichen Schiff gelähmt war. Sein Stellvertreter flüstert. Mehr, wenn das nur ein Schiff ist, wie will haben es Eden noch? Der Admiral antwortet nicht. Summers 10 Mal in seiner langen Karriere fühlte sich klein, und in ihrem ging es der gesamten Flott genauso. Sie waren gekommen, zu erobern. Stattdessen hatten sie etwas gefunden, das ihr schlimmsten Albtraum übertraf. Der erste Kontakt mit der Titan-Kriegsschiff der Menschheit war kalt geworden und hatte Ren wie gelähmt. Die außerirdische Flott schwebte lautlos im Wasser. Kein Kommandant wagte sich zu bewegen. Kein Kapitän wagte zu atmen. Der Schatten des Titan-Kriegsschiffs hing wie ein Berg im Himmel über ihnen. Sein kolossales Gebilde überragte Jeds Schiff ihrer stolzen Armada. Die Erinnerungen die Fregatte und diese Store, in Sekunden schnell ausgelöscht, holte in ihren Kopfen weiter. Angst hat die Krieger zu Statuen erstarren lassen. Doch still im Weltraum ward nie lange. Im Inneren des außerirdischen Kommandoschiffs diskutierten Offizier gedampft. Wir müssen uns zurückziehen, sagt einer. Kein Flott kann diesem Monster gewachsen sein, ein anderer schüttelte den Kopf. Wenn wir uns zurückziehen, wird uns das Imperium als Verite brandmarken. Wir müssen kämpfen. Der Admiral saß steif in seinem Stuhl, hin und hergerissen zwischen Stolz und Entsetzen. Sein Klauen kloppten auf die Armlehnen. Der Rucksack war schändlich, doch zu bleiben bedeutet den Tod. Sein Verstand suchte nach einem Weg, auf die und Überleben Hand in Hand gehen konnten, doch fand keinen. Dann, one Vorwarnung, reckte sich die Titan-Klasse erneut. Rumpf erstrahlt in Tausenden von Linien. Blau leuchtend wie Strom der Markt, die über Metallin Berge fließen.
Ganz Schiff Section in bewegten sich, als wer das Schiff lebendig und aus einem langen Schlaf erwacht. Energie durchströmt die Luft, so gewaltig, dass selbst die außerirdischen Sensoren überlastet wären und die Bildschirme im IT-Rauschen fühlten. Das Schiff war nicht lange still. Es atmet. Auf den Brücken der Außerirdischen ging ein Raunen durch die Luft. Einige flüsterten, die Menschen hatten einen Gott erschaffen, keine Anbetung. Manche beteten Laser, obwohl sie nie zuvorn Gotte geglaubt hatten. Dann ertönte die Stimme des Titanen erneut, tiefer und klarer als zuvor. Hat die Erde angegriffen. Hat an sehr Spache vernichtet. Nun werdet erfahren, was die Menschheit im Verborgenen errichtet hat. Die Stimme war ruhig, doch für die Außerirdischen klang sie wie eine Teil. Die Titanen-Klasse dreht sich leicht, gerade genig, damit die außerirdische Flotte ganz groß erfassen konnte. Ganz Stati hatten in ihren Rumpf gepasst, Kanonen ragten wie Termemper, jede einzeln Glut vorgebandigte Watt. Schildbarrieren schimmerten schwach und reflektierten Sternenlicht. Im Vergleich dazu wirkte die außerirdische Armada wie ein Insektenschwarm, der meinen Riesen herumschwirrt. Der Admiral brach endlich sein Schweigen. Wir können nicht lange untätig bleiben. Als Schiff bereiten sich auf den Wollengriff vor, sein Stimme versagt, stark zu klingen, doch verwirrt Angst. Die Offizier gehorchten, denn sie hatten kein Wohl. Tausend Schiff nahmen Angriffsformation ein, die Waffen luden. Wenn sie sterben sollten, dann nicht still. Doch bevor der Führerbefehl gegeben werden konnte, bewegt sich die Titan-Klasse als erste. Ihre gewaltigen Kanonen rotierten und richteten sich auf das Herz der außerirdischen Formation. An ihren Spitzen konzentriert sich die Energie, nicht an einem Punkt, sondern dutzendweise. Jede Waffe glut heller und heißer, bis der Raum selbst zu erzittern schien. Die Außerirdischen starrten entsetzt. Ihnen war die Wahrheit bewusst. Die Schiff trug nicht nur ein Odeswegeschütz. Es verfügte über mehr Führerkraft als ganz Flotten. Dann ertönte die erste Salve. Strahlenbrennende Energie zerrissen die Leer, schneller als das Auge folgen konnte. Außerirdisch Kreuzer wurden wie Papier zerfetzt, ihre Schilde verdammten, bevor sie überhaupt reagieren konnten. Ganz Geschwader verschwanden in Sekunden schnell. Die Flotte lost sich auf. Chaos brach aus, Offizier schrien in die Funkgerät. Ausweichmanöver, Schilder auf Maximum, als vergebens. Die Waffen des Titanen verfolgten sie präzis und rissen locker in ihr Stolz Armada, als wäre sie nichts. Der Admiral sah hilflos zu, wie Schiff Schiff vernichtet wird. Das kann nicht nur ein Schiff sein, flüsterte. Es kämpfte wie ein ganzes Imperium. Doch inmitten der zerstörung geschah etwas Seltsames. Die Titan-Klasse hielt in. Ihre Kanonen verstummten. Ihre Schilder wurden etwas schwacher. Sie hat nicht die gesamte Flotte vernichtet. Hat sie nicht ausgelöscht. Stattdessen hielt sie in und wartet. Die Aliens erstarrten erneut. Warum hat sie innegehalten? Verhöhnte sie? Sagte sie nicht? Oder demonstriert sie ihnen lediglich, dass sie jeden Moment vernichten konnte? Die menschliche Stimme Curtis Urach. Kämpfte mighty fewer in unser Heimat. Wir konnten jetzt vernichten, wie andere vernichtet hat. Doch die Menschheit ist nicht wie Wir geben kein Wohl, geht und lebt oder bleibt und stirbt. Die außerirdischen Offizier starrten einanderen. Sie waren Eroberer, erzogen worden, zu glauben, kein Spezies kann ihnen widerstehen. Und nun werden sie von einem Kriegsschiff verschont, das sie mühelos hat vernichten können. Es war kein Schwasch. Es war Selbstbeherrschung. Der Titan sagte ihnen, dass die Menschheit die Kraft zur Zerstörung besaß, aber auch die Macht, nicht zu üben. Der Admiral nörschte im IT den Sahnen. Sein Stolz schrie, den Kampf fortzusetzen. Doch sein Überlebensinstinkt sagt ihm die Wahrheit. Sie konnten nicht gewinnen. Kein Strategie, kein Waffe, kein Anzahl von Schiffen wird etwas daran ändern. Gegen den Titan waren sie bereits besiegt. Dennoch weigerte sich, den Befehl zum Rucksack zu geben. Fürchtet die Schmach, die im Imperium gegenüberzutreten,
Mehr als den Tod selbst. Doch sein Soldaten hatten die Wahrheit bereits erkannt. Ihr Hand zitterten über den bedeien Elementen. Ihr Blicke mieden seinen. Sie suchten nicht lange beim Führung. Sie starrten nur noch auf den Giganten in der Dunkelheit. Die Titan-Class war erwacht. Und die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Die außerirdische Flotte hing zerbrochen im Nichts, verstrut wie verängstigte Butte. Dutzend ihrer Schiff waren bereits zu Asche verbrannt. Doch das Kriegsschiff der Titan blieb unversehrt, sein Schilde glühten schwach, sein Kanonen waterten stumm. Sommersten Mal in ihrer Geschichte erstarrten die Eroberer der Galaxien, unfähig zu entscheiden, ob sie kämpfen oder fliehen sollten. Auf der Brücke des außerirdischen Kommandoschiffs brach Panik aus einige Offizier flehten den Admiralen, sich zurückzuziehen. Andere schrien nach einem weiteren Angriff. Ihre Stimmen überschlugen sich, zittend vor Angst. Der Admiral saß in seinem Kommandosessel, sein Klauen gruben sich in die Armlehne. Sein Stolz war verletzt, der Ruf seines Imperium stand kurz vor dem Zusammenbruch. Kurtier won Sieg zurück, wird in die Schande bis und sein Lebensende verfolgen. Das dürfte nicht zulassen. Das ist kein Neid, nörte der Admiral und starrt den Lieutenant Riesen vor sichern. Das ist Demütigung. Sie wollen, das war wie Fegelinge daven Kriegschen sein Stellvertreter flüstert, Admiral, wir können nicht gewinnen. Die Schiff ist uns nicht gewachsen. Weiter zu kämpfen ist Selbstmord, die Augen des Admirals brannten. Dann lasst uns als Krieger sterben, nicht als Sklaven fliehen. Sein Wort verbreiteten sich über die Kommunikationsanlage und erregten jedes Schiff der Flotte. Manche Offizier spürten einen Anflug von Stolz, andere Verzweiflung. Doch Befehl war Befehl, und so widersetzten sie sich der schweren Angst, die auf ihren Zielen lastet. Die außerirdische Flotte bereitet sich auf einen letzten verzweifelten Angriff vor. Die Titan-Class rot sich nicht. Sie wartet, als will es am Angriff herausfinden. Ihr Stil war schwerer als Jedwaf, ihr Regungslosigkeit furchterregender als ihr Kanonen. Die Außerirdischen sahen dies und hassten es. Sie wollten glauben, dass es sie verhöhnte. Sie wollten glauben, dass es nur ein weiteres feindliches Schiff war. Doch tief in ihrem Inneren kannten sie die Wahrheit. Es war etwas anders. Der Admiral hob die Hand. Als Schiff vorwärts. Feuerfrei. Die Leer erstrahlt in Watt. Tausend von Strahlen, Raketen und Torpedos rasten auf die Titan zu, hellgenig, die Stern zu verdunkeln. Explosionen zuckten über die riesigen Schilder. Feuerwellen. Es krachte gegen sein Barrier. Einen Moment lang flackert Hoffnung unter den Aliens auf. Wie leicht wird die schier Übermacht genigen. Wie leicht konnte das Monster bluten. Doch als der Feuersturm vorüber war, stand der Titan immer noch. Sein Schilder leuchteten heller, unberührt, unversehrt. Nicht die geringste Spur sieht sein Oberfläche. Dann kam sein Antwort. Die Titan-Class führt. Nicht wild, nicht wütend, sondern präzis. Jed kann one wollte ein Ziel. Jeder Strahl traf mighty voller Absicht. Alienkreuzer explodierten wie zerbrechliches Glas, ihr Trümmer zerstruten sich im Nichts. Schlachtschiff, die an der Krieg beherrscht hatten, verschwanden in Sekunden schnell. Der Titan kämpfte nicht. Setzte ein Sätchen. Ein Alien-Captain schrie über die Communication, bever sein Schiff vernichtet wird. Ein anderer flehte Neid, doch die Leer verschluckte sein Wort. Die Flotte versucht zu fliehen, Schiff schossen in all Richtungen davon, doch die Waffen des Titans verfolgten sie all. Jede Bewegung war vorhersehbar, jede Flucht im Keim erstickt. Dennoch weigert sich der Admiral, nachzugeben. Vorwärts, brüllte. Obwohl sein Flott vor seinen Augen sehr viel, seht ihnen, dass wir keine Angst haben. Doch sein Stimm klang nicht mehr befehlend, sondern wahnsinnig. Sein Offizier wechselten ängstlich Blicke. Sie erkannten, dass Anführer den Verstand verloren hat. Dennoch gehorchten sie. Den Ungehorsam bedeutet Schande schlimmer als der Tod. Doch der Gigant der Menschheit hat sein Botschaft noch nicht beendet. Anstatt sie all auszulöschen,
and at die Titan-Class formation. Kanonen führen ein Stux Urak, Schilder verdunkelten sich, und Triebwerk dronten im einem Donner, der durch die Leerhalte. Langsam bewegt es sich vorwärts, nicht Süßeschlagen, sondern sich wie ein Berg über die außerirdische Flotte zu erheben und Insekten unter ihrem Schatten zu zermalmen. Jed's außerirdische Schiff spürte die Vibration in seinem Rumpf. Als der Titan vorbeirzog, schuttet die Schier schwer seine Präsenz einnocken. Jagte sie nicht. Verletzt sie, sagte ihnen, wie klein sie wirklich wären. Dann kehrte die menschliche Stimme zurück, ruhig wie Stein. Wir haben euch an sehr stark gesagt. Tauscht euch nicht noch einmal. Verlasst die Senat, sonst vernichten wir euch. Die Außerirdischen wären erschüttert. Wir hatten schon Tod gesehen. Aber nicht so. Kein Kalte, berechnen sie Storing. Die Gerade genig Verschonte, die Überlebenden zu erschrecken. Kein Feind, der so mächtig war, das selbst nicht wie ein Waff wirkte. Der Admiral versucht noch immer zu protestieren. Sein Stolz war lauter als sein Vernunft. Nein, wir können nicht fliehen. Doch sein Stimme ging im Widerstreit seiner Offizier unter. Sein Stellvertreter fixiert in den Augen und flüstert. Genig. Dieser Krieg ist bereits verloren, in der gesamten Flotte wurden ähnliche Entscheidungen getroffen. Kapitän wendeten ihr Schiff ab und ignorierten die Ruf des Admirals. Eins nach dem anderen lassen die außerirdischen Schiffe ihre Formation auf und zogen sich in die endlose Dunkelheit zurück. Nicht freiwillig, sondern weil das Überleben es verlangte. Die Titan-Class verfolgt sie nicht. Sie so ihnen still und regungslos nach, lügtender Rumpf brannte sich in ihre Erinnerung ein. Die Botschaft war klar. Die Menschheit konnte sie storen, aber sie wollte die zurückhalten. Es hatte roben können, doch es zog es vor zu beschützen, und das machte es furchterregender als Jed's Imperium. Während die außerirdische Flotte sich mussum zurückzog, verbreiteten sich Gerücht über ihr Kommunikationsgerät. Einige schworen, nie wieder in den menschlichen Raum zurückzukehren. Andere fragten sich entsetzt, wenn dies nur ein einziges Schiff war, wie viel hat die Menschheit denn noch zwischen den Sternen versteckt? Der Kampf der Willen war vorbei, und die Außerirdischen wussten jeden Zweifel, dass sie verloren hatten. Die außerirdische Flotte trieb gebrochen und lotlos zurück in die Leer. Fewer lodeten in den beschädigten Rumpfen. Überlebend flüsterten ungläubig, und die Kommandeur senkten beschämt die Blicke. Sie waren gekommen, zu erobern. Doch stattdessen war ihnen etwas Großes als Eroberung gesagt worden. Sie hatten einem einzigen menschlichen Kriegsschiff gegenübergestanden, einem Schiff der Titan-Class, und das hat das Fundament all ihrer Überzeugungen erschüttert. Auf der Brücke des außerirdischen Kommandoschiffs saß der Admiral regungslos. Sein Stolz war gebrochen. Hat unzählige Siege errungen, Dutzend von Zivilisationen vernichtet. Doch nun konnte nicht einmal mehr sprechen. In ihrem weigerten sich sein Offizier, in anzusehen. Respekt war verflogen, setzt durch stille Teil. Sie hatten seinen Befehlen gehorcht, doch sie kannten die Wahrheit. Die Flotte war nicht seine Führung, sondern der Neid ihres Feindes zu verdanken. Der Stellvertreter sprach schließlich leise, feste Stimme. Admiral, wir leben heute nur, weil die Menschen es zugelassen haben. Hatten sie es gewollt, wären wir längst verschwunden. Sein Wort hatten ein Gewicht, das niemand lügen konnte. Sommers 10-mal senkte der außerirdische Admiral den Kopf. Nicht vor einem Vorgesetzten, nicht vor seinem Imperator, sondern vor einem unsichtbaren Feind, der US der Fernsüße. Hinter ihnen verharrt das Kriegsschiff Titan am Rand des Sonnensystems. Sein leuchtender Rumpf glich einer brennenden Narbe in der Dunkelheit, eine Warnung, die außerirdischen niemals vergessen werden. Es verfolgte sie nicht. Es vernichtet sie nicht. Es stand nur schweigend ein unbeweglicher Wächter der Erde. Für die Außerirdischen war dieses Schweigen furchterregender als diese Störung. Als die außerirdische Flotte sich mussum davon schleppte, flüstern die still. Soldaten wie Kapitän wiederholten immer wieder dieselben Wort. Wenn dies nur ein Schiff ist, wie viel haben sie denn noch?
Niemand kannte die Entwert. Doch die Angst lahmte jeden Augenblick. Nachdenken. Das Imperium hat die Menschheit für zerbrechlich, schwach-wiesen gehalten, die sich in einen kleinen Planeten klammerten. Nun fragten sich, ob die Menschheit die Ganze über Giganten zwischen den Sternen verborgen gehalten hat. Zurück auf der Erde, verborgen in Kommandozentralen tief unter der Oberfläche, beobachteten menschliche Offizier den Rucksack der Außerirdischen. Ihr Gesichter blieben ruhig, doch ihr Hirn waren schwer vom Sieg. Sie hatten ihre Karten aufgedeckt. Die Titan-Klasse war kein Geheimnis mehr. Aber es war notwendig gewesen. Die Galaxis muss begreifen, dass die Menschheit nicht knien, nicht kapitulieren, nicht zerbrechen wird. Ein Offizier wandte sich an den Kommandanten des Titan-Projekts. Glauben sie werden zurückkehren. Der Blick des Kommandanten war kalt wie Stahl. Natürlich akzeptieren erobern niemals eine Niederlage für immer. Aber wenn sie zurückkehren, werden sie nicht verges sein, was sie heute gesehen haben. Betrachtet das Leuchtend-Bild der Titan auf dem Bildschirm, und für einen Moment spürte einen Schauer. Das Schiff war mächtig, aber es war auch ein Versprechen. Ein Versprechen, dass die Menschheit in ein neues Zeitalter eingetreten war, ein Zeitalter, in dem kein Imperium sie mehr als Büt behandeln konnte. Draußen im Weltraum versuchten die außerirdischen Überlebenden, das Geschehen zu verarbeiten. Manche verfluchten die Menschen für ihre Arroganz. Andere sollten ihnen insgeheim Respekt. Ein Kapitän flüstert seiner Mannschaft zu. Wir hielten sie für schwach. Wir dachten, wir konnten ihnen Furcht einflößen, doch haben uns stattdessen eins gelehrt. Sein Wort verbreiteten sich in der Flotte wie ein dunkler Seemann, dieser Legend heranwachsen sollte. Als die Außerirdischen schließlich in ihr Imperium zurückkehrten, verlangten ihre Herrscher Erklärungen. Doch die Offizier konnten nur bruchstückhaft Bericht abgeben. Schiff in einem Augenblick ausgelöscht. Waffen nutzlos. Ein Kriegsschiff von der Größe eines Kontinents, das allein gegen Tausend stand. Der Imperator tobte und nannte sie Feiglinge. Doch selbst spürte ein Kälte in seiner Brust. Wenn die Menschen einen Titan bohren konnten, dann war die Menschheit nicht lange Büt. Die Menschheit war ein Rival, vielleicht sogar ein Raubtier. Geschichten verbreiteten sich in der ganzen Galaxis. Handler flüsterten von dem Giganten, der die Stern verdunkelte. Soldaten erzählten von einem einzigen Schuss, der Schiff auslöscht. Kommandanten sprachen von der Stimme, die nicht Stadt Vernichtung versprach. Und auf fernen Welten vermischte sich fürchte mighty etwas anderem. Respekt. Denn letztendlich war das Kriegsschiff der Titan-Klasse nicht nur ein Waff. Es war ein Botschaft. Die Menschheit wird kämpfen, wenn sie bedroht wird, und sie würde mighty eine Stock kämpfen, die noch nie jemand gesehen hat. Doch die Menschheit trug auch etwas in sich, das die Galaxis nicht verstand. Zurückhaltung. Sie besaß die Macht zu zerstören. Doch sie wollte die Verzweiflung. Und dies wohl machte sie gefährlicher als Jed's Imperium. Als die außerirdische Flotte in der endlosen Dunkelheit verschwand, wurde eine Wahrheit deutlich. Die Galaxis